वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चोवुशोग्लू की वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अलावा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अंकारा में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जानिसारी दस्ते के हिसार में सदारती महल ले जाया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तुर्क सदर से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों रहनुमा मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे। सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्की ने गैर मामूली तरक्की की। दोनों ममालिक की क़यादत मुख्तलिफ शोबों समेत तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की ख़्वाह है। पाकिस्तान तुर्क सरमायाकारों का दूसरा घर है। दो तरफ़ा तिजारती हजम को $5 अरब तक ले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अंकारा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करके माशी खुशहाली का हुसूल मुमकिन है। सियासी इस्तेहकाम के जरिए दुनिया के कई ममालिक ने तरक्की की मनाजिल तय की। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मलकाए कोहसार मरी के हुस्न की बहाली पर दिन रात काम जारी। मरी की सड़कों की तामीर और मरम्मत, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी के करीब तजावुजात का खात्मा, सफारी ट्रेन का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। हमजा शहबाज की मरी में सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मुल्की इदारों पर इल्जाम तराशी की शदीद मजम्मत। बार वतन अजीज काबिल एहतराम इदारों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ की मजम्मत करती है। बार एसोसिएशन फौज के खिलाफ गैर इखलाकी गुफ्तगू की कतन हिमायत नहीं करती। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एलामिया। इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तकरीब हलफ बर्दारी। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मेंबरान से हलफ लिया। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नए मेंबरान की तैनाती की मंजूरी दी थी। विफाकी काबीना की हज अखराजात पर फी कस 1.5 लाख रुपए सपोर्ट देने की मंजूरी। कुर्बानी के बगैर हज पैकेज 6.5 से 7 लाख के दरमियान होगा। PIA का हज ऑपरेशन 6 जून से शुरू होगा। मसला कश्मीर किसी एक जमात का मामला नहीं। कश्मीरियों ने जान और खून की कुर्बानियां देकर तहरीक को जिंदा रखा हुआ है। भारत कश्मीर की हैसियत बदलने की साजिश कर रहा है। कश्मीर और फलस्तीन में आवाम को डराने के लिए घटिया हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुशीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर की इंतहा। गुज़श्ता माह रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 32 कश्मीरी शहीद। आंसू गैस और धमाकों समेत ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 26 अफराद जख्मी। मुहासरे और तलाशी की 180 कार्रवाइयों के दौरान 92 अफराद गिरफ्तार। 2 रिहायशी मकान भी तबाह। अमेरिका का यूक्रेन को रॉकेट का जदीद तरीन निज़ाम फराहम करने का ऐलान। रॉकेट रूसी इलाके पर फायर नहीं किए जाएंगे। यूक्रेनी फौज को खरसून शहर के करीब कामयाबी। खार्किव के कई इलाकों में पेशकदमी जारी। यूक्रेन में लड़ाई के दौरान अब तक 9000 से ज्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा। अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान। खुराक, तेल और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में तेजी से इजाफा। रवा माह 1 करोड़ 80 लाख अफगान शहरियों को खुराक की जरूरत। इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी जरूरत है। आलमी इदारा खुराक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम वालिदैन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद माँ बाप की अपने खानदान से बेलोस वाबस्तगी और उनके अपने बच्चों के लिए दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब
और बालाई सिंध में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। और जापान ने कावासाकी कंपनी ने भारी सामान उठाने वाला एक रोबोट तैयार कर लिया है। बैटरी से चलने वाला ये रोबोट 100 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मारखोर की शक्ल। Honorable Mehmet Mosh, Minister of Trade, Honorable Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Sahab, Honorable Minister of Commerce from Pakistan, Syed Naveed Qamar, Honorable Mustafa Tutso, Deputy Trade Minister, Honorable Neil Olpak, President-elect, Ministers and prominent businessmen from Turkey and Pakistan, government officials, excellencies, ambassadors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is really a pleasure to address this very important business forum of DAKE, and I had the honor and pleasure to meet most of you during my previous visit to this great brotherly country. And today is a time when the entire world is passing through very difficult challenges as a result of COVID and then this ongoing war and of course other difficulties. And as they say, when the going is tough, I have amended this quote, then the tough gets tougher. So I think this is what we should be doing today. We had a great get-together last night where we had very frank discussion. And obviously I'm not going to repeat what I said last night. Suffice it to say that we are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters. President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you not only to further strengthen our brotherly relations that has taken care of itself from centuries. What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment, and cultural relations. And it's not difficult. Even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. Even if we don't understand Turkish or Urdu extensively, but we come from the same culture and we have shared history and we have been partner with each other, supporting each other through thick and thin. And it is a matter of record that in contemporary history I have received
hundreds of Turkish businessmen from 2008 to 2018, and also your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. And above all, your contribution in humanitarian projects in Pakistan is very well known. I said this last night, and even at the cost of repetition, that the entire population of Pakistan witnessed your great efforts during earthquake, during floods, led by my brother, Excellency President Tayyip Erdogan himself and the First Lady. Today, we are here to seriously engage ourselves with you because you are very serious-minded business people and your achievements are outstanding. It's a shining example for all of us. I wouldn't want to take more time because we are going to listen to you today. But let's do 3, 4, 5 things so that we are able to achieve our targets. Pakistan has a buoyant automotive industry, and yours is far superior, no doubt about it. But then it's a question of competition, and in order to promote our sales, not only between two countries to third countries, let's collaborate and cooperate. For example, in your automobile industry, as I said, your quality is second to none. You are exporting to Europe, so those standards have to be met. But what we can do is, through mutual agreements, manufacture parts and components of automobiles at lower cost because your labor is very expensive. Ours is still comparatively cheaper. So we can have this wonderful win-win collaboration in this automobile industry. And then, of course, you produce your own grain and you are self-sufficient in wheat, we know that. But your textile industry is again, very strong. Pakistan textile industry is also, very rich in experience, and we have, great giants sitting here on the right side who are leaders of textile industry. So again, there can be, space and gaps to be filled by joint cooperation in textile, for example. Without going into details, this is again a win-win, collaboration between two brotherly countries. And then you are far ahead of Pakistan. In fact, you are one of the world's leading country in building dams, hydel power generation projects, and then renewable energy. We discussed Zolo last night. So your capacity to build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision
which we must, actualize through joint discussion and quick decision. Similarly, in renewable energy, we have great potential in Sindh, in Balochistan, in KP, and in Punjab. Like wind power generation, already Turkish companies, as I speak, we know, are already active in Pakistan, in Sindh, in Punjab. And let's promote this, solar energy and wind power for two reasons. A developing country like Pakistan cannot afford prohibitive bill of billions of dollars to finance our very expensive oil and gas and other related items. We cannot. So we have to replace our import of raw material by, enlarging the scope of hydel power generation and renewable energy. And this is, a wonderful combination. Great investors are sitting here on my left, experts and experiences with you. Please come to Pakistan, and all our cascade from Deamir Bhasha down to Tarbela Dam and Mangla is full of potential of 40,000 megawatts. 40,000 megawatts. And this will have two wonderful impacts. That it will control flash flooding. It will definitely be very helpful, because once you have such floods, it is devastating, and we've seen in 2010. And two, exploit these great potential points and convert them into energy. So, how to go about? These are a matter of details. This late morning, I am just trying to, elaborate broad parameters of our future cooperation, which must be kick-started before I finish my humble, comments. And three, you will have profits, and we will have these great advantages, including, restricting desiltation process through this investments from north to south. So I think these are some broad areas where our cooperation can be very, very productive and profitable. Yesterday I met this young gentleman from Zulu. He is now bearded. I took some 20 seconds to recognize him, and so he's here. And they have been very keen. They have invested in sand and in wind power, and they were very keen to invest in solar. Finally, this moment has come, and all hurdles have been cleared. So what I'm saying is that these are milestones to be achieved. Only then will this have a semblance of reflection of our brotherly relations, which are very genuine. They're not artificial. A taxi driver here in Ankara or in Istanbul, or in Lahore, in Karachi, or Peshawar or Quetta, once he knows that a Turk brother is sitting in his taxi, he will say, I will not charge you, as they would not charge in Istanbul or in Ankara. Or somebody sipping coffee in a Turkish coffee shop, once he's known that he's from Pakistan, they will say, thank you, you are a brother, Kardesh. So I think this is what the spirit is all about. And it is not from today or yesterday, it is from centuries, my brothers and sisters. So I am here today with my great team, on left and right, and of course on this right side, on the left side, to convey this message to you in no uncertain terms, and absolutely
loud and clear that I will be, along with my colleagues, we will be, welcoming you with both arms to come and invest in Pakistan, promote trade, and through innovative measures, through modern technology and modern skills. We have a very young population. 60% of our population, span from 15 years to 30 years, and it is a big challenge. But according to this Chinese time-tested quote, a challenge has always with it, opportunities. So, this young generation in Pakistan, boys and girls, we can, and I offer this, great, opportunity here, that let's train them with modern skills and technology, IT-led technology, so that they are empowered, and then they become great, leaders of Pakistan. And today, I'm telling you that our neighboring country, India, their IT field exports something like $200 billion worth IT products, and ours is just $1.5 billion. It's a shame. So I think this is again a great opportunity for us to collaborate, and we have now a sizable base of IT knowledge in Pakistan, but this needs to be further multiplied manyfold. So this is again a great area of cooperation. Similarly, agriculture, dairy farming, I know a project is coming up in Lahore through a joint venture. Mia Mancha, I think he's putting up a dairy farm with Turkish collaboration. So all this is very well, very good. But then it is not enough. Rather, it's very, it's insufficient and does not reflect our brotherly relations. So let's resolve today. I've requested my brother, Trade Minister, that before we conclude this meeting, you must sign a letter of intent that yes, through our untiring efforts, we shall achieve a bilateral trade figure of $5 billion in 2 years to come. Difficult, but not impossible. Nothing is impossible in this world, provided we have the will to do. Honorable Foreign Minister has reminded me of this visa issue, and I want to tell you, categorically that we will, inshallah, resolve this issue, and visa will not be an obstacle. Rather, we will have this visa turn into visa, where we all earn and spend. So let's do this in a manner which is befitting and mutually beneficial. At the end, I'd like to quote Iqbal's part of his stanza, which is very relevant in this day and age for both of our countries. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood. Jahane taza ki hai, afkare taza se namood, ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke sang o khish se hote nahi jahan paida. Ke modern societies, innovative world and progressive societies, prosperous societies are not built through building palatial buildings and houses. If palatial houses were to be the hallmark of modern societies, then let me confess and admit we have such build fantastic buildings in Islamabad, in Lahore, in Karachi, in Quetta, and Peshawar. But that's not how modern societies are built. Iqbal says, "Ke sango khish se hote nahi jahan paida." Through marble and brick and mortar, you can't build modern societies.
It is only through innovation, through modern techniques, through knowledge, through hard work, through untiring efforts, through sacrifice, which you have done and which we must do. And together we will, inshallah, achieve our position in the community of nations. Thank you very much. Allah bless you. And Turkey, Pakistan, Dosti, Zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब मेरे लिए बाइस एजाज़ है। पूरी दुनिया को रूस यूक्रेन जंग और कोरोना से माशी मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता रात तुर्की के ताजिरों से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और अवामी रवाबित को बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। तुर्क ताजिरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। तिजारती ताल्लुकात को संजीदगी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चौशोलो ने वफ़द के हमरा अनक़रा में मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ के अलावा पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत वफ़द में शामिल वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात होगी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को तुर्क रिवायात के मुताबिक जानिसारी दस्ते के हिसार में सदारती महल ले जाया जाएगा। अनक़रा के सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं के माबैन होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं और इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दोनों रहनुमा इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत $5 अरब करने का आज़म किया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तुर्क सरमायाकारों से नामुनासिब सलूक पर माज़रत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने तुर्क भाइयों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अनकरा में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब की तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से जानिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती लाजवाल है। तुर्की ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की दूर अंदेश क़यादत में जबरदस्त तरक्की की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात हैं, ताहम उनकी इक्तिसादी ताल्लुकात में अक्कासी नहीं होती। उन्होंने दो तरफा तिजारत को $5 अरब करने का आज़म किया। In the next 3 years, if we can take our bilateral trade to $5 billion, I'll be a very satisfied Pakistani and I'll be the happiest person if we can achieve this target. And I want to guarantee you from our side, whatever is needed to achieve this target, I'll be there sitting with you and doing everything within my domain and my capacity to help this target to be achieved both by Pakistanis and our Turkish brothers, because it takes two to tango. You can't clap with one hand, you have to clap with two hands. So my brothers and sisters, $5 billion. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की ने लाहौर मेट्रो बस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर कई शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी की। उन्होंने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बाज़ तुर्क कंपनियों और सरमायाकारों के साथ नामुनासिब सलूक पर माजरत की। I have to say something very frankly and very bluntly. I would like to apologize. I'd like to regret and say sorry for bad treatment or maltreatment, whatever, done to some of our Turkish businessmen. I'm very sorry and I apologize in front of you. I feel very bad and I'm deeply embarrassed. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क कौम कभी अपने दोस्तों को नहीं भूलती। तुर्की ने ज़लज़ले, सैलाब और कुदरती आफत के वक्त पाकिस्तान की भरपूर मदद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की यकजान दो कालिब हैं। Honestly, I'm telling you that this always gives me great warmth and this energy that here is a nation
who never forget their friends and supporters. And look how they have returned their support to Pakistan through thick and thin. During war, Turkey stood by Pakistan. During floods, Turkey stood by Pakistan. During earthquake, Turkey stood by Pakistan. Not through statements, through action. Brothers and sisters, this is true brotherhood. This is friendship. This is everlasting relationship. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए यकीन दिलाया कि उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मसला कश्मीर के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाने पर तुर्की के मशकूर हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्की के अहम दौरे पर हैं। पाकिस्तान और तुर्की इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सियासत में एक दूसरे के हलीफ हैं। इक़्तिसादी मैदान में भी दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात रहे, जिन्हें वुसअत मिलने के इम्कानात रोशन हैं। पाकिस्तान और तुर्की के करीबी ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पहले गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत हैं जो 4 बार पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर चुके हैं। जहां पाकिस्तान तुर्की की सियासी हिमायत करता है, वहीं तुर्की भी दो टोक अल्फाज में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है, जिस पर भारत तिल मिलाकर एर्दोगान की हिमायत को खुलेआम मुदाखलत करार देता है। पाकिस्तान और तुर्की ने फ़लस्तीनियों की भी भरपूर हिमायत की। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इसराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए पाकिस्तान और तुर्की ने ऐलान किया कि वो किसी भी ऐसे सियासी तस्वीर की हिमायत नहीं करते जो फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। दफ़ाई ताउन और सिफारती हिमायत के साथ साथ अब दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में करीबी ताउन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया जा रहा है। पाक तुर्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ पाकिस्तान ईरान तुर्की कार्गो ट्रेन सर्विस के इम्कानात भी रोशन हैं, ताकि पड़ोसी ममालिक के दरमियान मसनूआत की तरसील को आसान बनाया जा सके। तिजारत, माशी शराकतदारी, तरक्याती मंसूबों और सियाहत के शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी इम्कानात हैं। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक आज के दौर में माशी दुश्वारियां फ़कत एक दाखिली मसला नहीं रहा, बल्कि खारजा पॉलिसी के एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस हकीकत को देखते हुए तुर्की एक ऐसा करीबी इत्तेहादी है जिसके साथ दो तरफा ताल्लुकात में माशी पहलू को अव्वलियत देना मुश्किल नहीं है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दौरा तुर्की के दौरान अंकारा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चौशोगलू से मुलाकात की। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में इशाया भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली ज़रदारी से बिलावल हाउस कराची में पीपी बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी ने PPP बलूचिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात में मुतासिरकुन कारकर्दगी को सराहा। सोशल मीडिया पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से मंसूब ऑडियो टेप मुकम्मल तौर पर जाली है। ऑडियो टेप को बज़ाहिर मज़मूम मकासद के लिए तैयार किया गया है। वज़ारत दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर मौजूद जाली ऑडियो से मुतल्लिक एलामिये में कहा कि जाली ऑडियो टेप चलाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने DGFIA को कार्रवाई के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ऐसी जाली और गैर तस्दीक शुदा टेप्स को अपने अकाउंट से शेयर न करें। जाली और गैर तस्दीक शुदा टेप शेयर करने वाले सोशल मीडिया सार्फिन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत दौरा मरी का फॉलो अप इजलास लाहौर में हुआ। इजलास में वज़ीर आला को बताया गया कि मरी की सड़कों की तामीर और मरम्मत पर काम तेजी से जारी है और तहसील हेडक्वार्टर मरी के करीब तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। वज़ीर आला ने खाली अराजी पर पार्क बनाने और तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल मरी को जदीद बनाने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आला की हिदायत पर सयाहों के लिए सफारी ट्रेन चल पड़ी है और मरी में खेलों के फरोग के लिए स्टेडियम पर भी काम का आगाज कर दिया गया है, जबकि स्ट्रीट लाइट्स को भी फंक्शनल कर दिया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि वो मरी का दोबारा दौरा करेंगे और पेशरफ्त का खुद जायजा लेंगे।
اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے ملکی اداروں پر الزام تراشی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بار ہمیشہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی ترجمانی کا دعوے دار رہا ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ بار نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی اور اس پر عمل پیرا لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایمان زینب مزاری ایڈوکیٹ کی جانب سے پاک فوج اور ان کے افسران پر کسی ثبوت کے بنا الزام تراشی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بار پاک فوج کے خلاف غیر اخلاقی گفتگو کی قطعاً حمایت نہیں کرتی، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انصاف کی رسائی پاکستان کے ہر شہری کو یکساں طور پر میسر ہونی چاہیے۔ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ انصاف عورت مرد، حکام و محکوم، بادشاہ و رعایا اور کسی بھی ادارے اور عام شہری کے فرق سے بالا تر ہو کر کرے، کیونکہ طبقاتی تقسیم عدل کے اصولوں اور منصف کے مقام کے خلاف ہے۔ وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر 1.5 لاکھ روپے سپورٹ کی منظوری دی ہے۔ پی آئی اے کا حج آپریشن 6 جون سے شروع ہوگا۔ تفصیل آپ کو بتائیں گے سمیع اللہ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا کہ حج اہم دینی فریضہ ہے جس کی ادائیگی سب مسلمانوں کی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کے بغیر حج پیکج 6.5 سے 7 لاکھ کے درمیان ہوگا۔ عازمین حج کے لیے حکومت بہترین سہولیات فراہم کرے گی۔ رہائش پر ہیڈ ایک بیڈ کی قیمت اسے چند سال پہلے 2600 ریال 2400 ریال تھی، ہم نے اس کو 2100 ریال بڑھ رہا ہے پر ڈے، 27 ریال 3 وقت خوراک، اور وہ اس میں بوفے کا سسٹم ہوگا۔ بہت قریب رہائش پذیر کی ہے اپنے حجاج کو۔ وفاقی کابینہ نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر 1,50,000 روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 80% عازمین حج کی تربیت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے حج کو ناممکن بنا دیا تھا۔ پرانی حکومت نے پھر یہ تمام چیزیں جو جمع کر کے حج بہت مشکل بنا دیا تھا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ ان کا خاتمہ ہوا۔ اگر نہ ہوتا تو یہ حج 11 لاکھ تک پہنچتا۔ شمالی ریجن کے لیے 8,51,127 روپے، جنوبی ریجن 8,60,177 روپے۔ سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات 4,45,155 روپے، اور دیگر حج اخراجات رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک وغیرہ یہ 2,22,002 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ تو فضائی کرایہ شمالی 1,81,000 روپے، جنوبی 1,71,000 روپے۔ پی آئی اے حج آپریشن 6 جون سے شروع کرے گا۔ پہلی حج پرواز 329 عازمین کو لے کر اسلام آباد سے صبح 4 بجے مدینہ منورہ روانہ ہوگی۔ پی آئی اے سرکاری اسکیم کے تحت جانے والے 15,000 عازمین حج کو لے کر جائے گی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزارت مذہبی امور بین المذاہب نے عازمین حج کی تربیت کے لیے الحمرہ میں 5ویں ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ تربیتی ورکشاپ میں عازمین حج کو مناسک حج کی ادائیگی کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی گئیں۔ ڈائریکٹر حج ریحان عباس کھوکر نے عازمین حج سے خطاب کے دوران کہا کہ پوری کوشش ہے کہ عازمین حج کو مکمل تربیت دی جائے تاکہ حج کی ادائیگی کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ ورکشاپ کے دوران ٹرینرز نے عازمین حج کو سعودی حکومت کی جانب سے متعارف کروائی جانے والی موبائل ایپس پر مکمل بریفنگ دی۔ عازمین حج کو بتایا گیا کہ ہر ایک کے پاس سمارٹ فون ہونا لازمی ہے۔ ٹرینرز نے شرکا کو حج کی نیت، احرام باندھنے سے احرام اتارنا، عمرہ و حج کی ادائیگی، ٹرانسپورٹ، رہائش، قربانی اور ویکسینیشن کے حوالے سے تفصیلی معلومات فراہم کی۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین حج سے درخواست کی کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیاسی استحکام اور پالیسیز کے تسلسل کے بغیر معاشی ترقی ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں راستہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ سابقہ دور حکومت کے 4 سالوں میں سی پیک کے تحت کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک نے ترقی کی منازل طے کی۔ ہمیں پائیدار اور مضبوط بنیادوں پر ایک جامع نظام کی ضرورت ہے۔ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جس ملک کے اندر پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوگا، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا، چاہے وہاں پہ آپ نوبل انعام یافتہ مشیر اور ٹیکنوکریٹس لا کے بٹھا دیں، آپ پوری دنیا کے نوبل انعام یافتہ لوگوں کو لا کے بٹھا دیں، ان کی حکومت بنا دیں، لیکن اگر اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس ملک میں ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوگی، اس ملک میں پالیسی ریورسلز اور شاکس ہوتے رہیں گے،
آج آپ ایک پالیسی کا اعلان کریں، 6 مہینے سال کے بعد اس پالیسی کو وڈرا کر لیں. اس قسم کی اگر حرکات و سکنات ہوں گی تو جتنے مرضی قابل افلاطون ارسطو ٹیکنوکریٹس آپ لا کے بٹھا دیں وہ سب فیل ہو جائیں گے. بقیہ خبریں آپ ملاحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. पाकिस्तान का दौरा तुर्की। خبرنامے میں کچھ مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ پہلے اور موجودہ قانون میں بھی بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا گیا. بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا صرف طریقہ کار طے ہونا ہے. درخواست گزار داؤد غزنوی کے وکیل عارف چودھری نے عدالت میں پیش ہو کر موقف اختیار کیا کہ 30 سال سے یہ کام چل رہا تھا، اب یہ کام ہوا ہے. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں. عدالت نے کہا جو پہلے ترمیم تھی وہ بھی یہی تھی، اب والی ترمیم میں زیادہ وضاحت دی گئی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں ترامیم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کو ختم نہیں کر رہی. کیس کی مزید سماعت 3 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں، جس کے مطابق قومی اسمبلی کی نشستیں 342 سے کم ہو کر 336 رہ گئی ہیں. اس بارے میں مزید جانتے ہیں پی ٹی وی الیکشن سیل کے انچارج احمد اعجاز سے. احمد اعجاز، اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. نئی حلقہ بندیوں کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی و صوبائی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی رپورٹ شائع کی ہے، جو ابتدائی فہرست دی ہے، اس کے مطابق قومی اسمبلی کے 6 حلقے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. اب قومی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں وہ 272 کی بجائے 266 ہوں گی. اسی طرح قبائلی اضلاع کی جو نشستیں 12 تھی وہ کم ہو کر اب 6 کر دی گئی ہیں. اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے پہلے بھی 3 حلقے تھے، اب بھی وہ 3 حلقے ہی ہوں گے. اور یہاں قومی اسمبلی کے جو حلقوں کا جو نمبر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. اب یہاں پہ جو NA 46 46 سے شروع ہوگا. اسی طریقے سے پنجاب میں قومی اسمبلی کے جو 141 حلقے ہیں، سندھ کے قومی اسمبلی کے حلقوں کی جو تعداد ہے وہ 61 ہے. بلوچستان میں 16 حلقے ہیں اور یہ برقرار رکھے گئے ہیں. خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کے کل حلقے اب 45 ہوں گے. اچھا، اسی طرح یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ آبادی کی بنیاد پر کی گئی ہیں. قومی اسمبلی کا اس وقت جو سب سے بڑا حلقہ ہوگا، جو ماضی میں بھی 2018 کے انتخابات میں بھی سب سے بڑا حلقہ تھا، وہ حافظ آباد کا تھا. اس حلقے کا جو نمبر ہے وہ 81 تھا. اس کی جو آبادی ہے، ووٹر کی جو تعداد ہے یہاں پہ وہ 11,56,000 ہے. اچھا، قومی اسمبلی کا جو سب سے چھوٹا حلقہ ہے وہ ٹانگ کا حلقہ ہے اور اس میں جو ووٹر کی تعداد ہے وہ 4,27,000 ہے.
الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ابتدائی حلقہ بندیوں پر جو متعلقہ حلقے کے جو ووٹرز ہیں وہ اگر کوئی اعتراضات دائر کر سکتے ہیں تو اس کے لیے 30 جولائی تک کی جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے. اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں کی جو حلقہ بندیاں ہیں تعداد ہے اس کو بھی آگے پیچھے کیا گیا ہے. لیکن یہ چونکہ ابتدائی سطح کی جو فہرستیں ہیں اس سے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ آگے اس پر جب اعتراضات آتے ہیں تو پھر فائنلی جو ہے وہ کیا فہرست مرتب ہوتی ہے. ٹھیک بہت شکریہ. پی ٹی وی الیکشن سیل کے انچارج احمد اعجاز ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کے خلاف کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی. تحریک انصاف کے وکلاء نے اپنے دلائل پیش کیے. الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت کل 12:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کے خلاف کیس کی سماعت الیکشن کمیشن میں ہوئی ہے. تحریک انصاف کے وکلاء نے اپنے دلائل دیے. ابھی آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے سامنے غلط بیانی سے کام لیتی رہی ہے. تحریک انصاف جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی ہے. اکبر ایس بابر نے کہا کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنے کسی کارکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. عمران خان خیبر پختونخوا گورنر ہاؤس میں چھپے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ پشتون عمران خان کی فسادی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے. الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران نے حلف اٹھا لیا ہے. نئے ممبران کے تقرر سے الیکشن کمیشن کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے. چیف الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی ممبران سے حلف لیا. بابر حسن بھروانہ پنجاب، جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان نے بطور ممبر کے پی حلف اٹھایا. تقریب حلف برداری میں الیکشن کمیشن حکام کے علاوہ ممبران کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان بھارت انڈس واٹر کمیشن کا 2 روزہ اجلاس نئی دہلی میں ختم ہو گیا ہے، جس میں آبی تنازعات اور متعلقہ امور زیر غور آئے. پاکستانی وفد نے انڈس واٹر کمشنر سید مہر علی شاہ کی قیادت میں مغربی دریاؤں پر بھارت کے پن بجلی منصوبوں پر اعتراضات اٹھائے. پاکستانی وفد نے پاکلدل سمیت بھارتی منصوبوں پر پاکستانی اعتراضات کا جواب بھی طلب کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں دونوں ملکوں نے سیلاب کی معلومات کی پیشگی اطلاع اور انڈس کمیشن کی رپورٹ پر دستخط کیے. پاکستان کی جانب سے زور دیا گیا کہ بھارت معاہدے پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے سیلاب سے متعلق پیشگی معلومات کی فراہمی یقینی بنائے. مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں، کشمیریوں نے جانوں کی قربانی دے کر تحریک کو زندہ رکھا ہوا ہے. کشمیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ نے کہا کہ بھارت کشمیر کی حیثیت بدلنے کی سازش کر رہا ہے. پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر جماعت نے اپنے اپنے حیثیت میں یقیناً مسئلہ کشمیر کے لیے جتنا وہ مقدور بھر کوششیں کر سکتے تھے کی. جمہوری ادوار تھے یا غیر جمہوری ادوار تھے، دونوں ادوار میں یہ کوششیں جاری رہیں، اور یہی بات ہمارے لیے حوصلے کا باعث ہے. یقیناً قوموں کی تاریخ میں طاقت بڑا خوفناک فیکٹر ہوتی ہے، اور طاقتوں کے خلاف لڑتے ہوئے بعض اوقات جدوجہدیں لمبی ہوتی ہیں. ہمیں اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں پہ فخر بھی ہے، اور میں یہ کہتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے کوئی غلطی نہ کر لوں کہ ہم سے زیادہ آپ آزاد کشمیر کے لیڈرز ہوں، آپ کے پولیٹیکل پارٹیاں ہوں، یا پاکستان کی ہم پولیٹیکل پارٹیاں اور پاکستان کے لوگ ہوں، ہم نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے کئی گنا اور اس سے اصلی جو جدوجہد ہے وہ کشمیری مقبوضہ کشمیر کے حریت پسندوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے اپنے خون سے اس تحریک کو جاری رکھا ہوا ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ میں ایک کم عمر لڑکے سمیت 32 کشمیریوں کو شہید کیا. کے ایم ایس کے تحقیقاتی شعبے کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 2 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا، جبکہ مقبوضہ علاقے میں آنسو گیس اور دھماکوں سمیت طاقت کے وحشیانہ استعمال کی وجہ سے کم از کم 26 افراد زخمی ہوئے. بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے مختلف علاقوں میں محاصرہ تلاشی کی 180 کارروائیوں کے دوران 52 افراد کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تر نوجوان تھے، اور 2 رہائشی مکان بھی تباہ کیے.
अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किया गया ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद 47, सिब्बी, मोइनजोदाड़ो, लाड़काना, स्क्रेंड, बहावलपुर और खानपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।